Today I am starting the revision class, and I already completed your syllabus, and that is enough for your examination, and that will cover all the questions for your examination. And today I am going to discuss the case studies connected with become second semester. Second semester case study ಅನ್ನು ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತ 2018 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2019 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2018-2019 question paper case study I'll solve today. Okay. And you see that this is the case study asked for 2018 become second sem. This case study is based on consignment. Okay. So you see this. Dipti of Dharwad consigned to Lakshmi of Ainapur. Dipti consigned. Dipti is the consigned means consigner. To Lakshmi. To Lakshmi means she is the consignee. Okay. Of Ainapur. Goods costing rupees 3 lakh. Cost of goods is 3 lakh. 3 lakh. Dipti paid 10,000 for freight and 2,000 for insurance. So 10,000 freight, 2,000 for insurance. These are the expenses paid by consignor, that is Dipti. So these two comes under the two bank. So first item is goods sent on consignment 3 lakh debit side consignment account. Consignment account second item to bank 10,000 freight, 2,000 insurance, total 12,000 second item. Okay. Then 4/5 of the goods were sold by Lakshmi. By Lakshmi for rupees 5 lakh. Okay, sales. Sales comes on the credit side of consignment account. So this is the credit side first item. By Lakshmi account. By Lakshmi account 5 lakh sale. And this sale is 4/5, not total sale. So out of total goods consigned, 4/5 of the goods sold. Four-fifth of the goods sold. So 4/5 is goods sold, and you have to know the remaining quantity of goods or amount of goods. So 3 lakh total consigned, out of 4/5 sold, then remaining you have to calculate. Remaining means 3 lakh into 1/5. 4/5 sold, remaining is 1/5. Okay. So that is the remaining is the closing stock. Okay. And next is her expenses. Her expenses means consignee expense. 5,000 for unloading and commission for herself is 50,000. Commission 50,000, consignee expense 5,000. Okay, so commission is the debit side item, consignee expense debit side item. These are the items. Prepare consignment account in the books of Deepti. This is the general question. Okay. So debit side first item is goods sent on consignment. This is 3 lakh. First item is 3 lakh. First item debit side goods sent on consignment 3 lakh. Second item
Debit side, 2 bank, freight 10,000, then insurance 2,000, 12,000, second item. Third item, expenses. Consignee means Lakshmi. Consignee expenses 5,000. Fourth item, commission. Fourth item, commission 50,000. Now you have to calculate closing stock. Okay. So closing stock you have to calculate. 3 lakh is the cost of goods. Consignment is 3 lakh. 1/5 of 3 lakh. You tell me anyone. What is the 1/5 of 3 lakh? 1/5 of 3 lakh. 60,000. 1/5 of 3 lakh is 60,000. Okay. 60,000. 60,000 is CP plus proportionate non-recurring expense. What is the proportionate non-recurring expense? Non-recurring expense is 10,000 plus 2,000 plus 5,000. One more is there. Unloading. Unloading is consignee expense. Consigner expense 2. Consignee expense 1. Total non-recurring expenses 10,000 plus 2,000 plus 5,000. What is total? 17,000. 17,000 is the total. 1/5 of 17,000. Okay, tell me, what is the answer? 17,000 1/5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತತಿ? $17,000 into 1/5 expense. Very good. 85,000. 17,000 1/5 ಮಾಡಿದ್ರ 17,000 into 1/5. 3,400. 3,400. So 3,400 is the proportionate expense. 60,000 is the cost. What is the total closing stock? Total target 60,000 3,400. 63,400 ಆಗ್ತತಿ. Yes. 63,400 is the value of closing stock. Debit side ಬರ್ತೀವಿ, credit side ಬರ್ತೀವಿ, close ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಸಿಗ್ತತಿ? Profit ಅಥವಾ loss ಸಿಗ್ತತಿ. Clear ಆಯ್ತಾ? But you see the case. What is the case number 1? Case number 1 you see here. ಏನಾಯ್ತನವ? Enter the entries are made on cost price. Cost price. Cost price ದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು? ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಹೆಂಗೈತಿ ಹಿಂಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದ್ ಸಲ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 4 ಐಟಮ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್, 2 ಬ್ಯಾಂಕ್, consignee expense, consignee commission. Credit side, sale, then closing stock. You close the account, you will get the answer. That is the first case study. Case study. Entries made on cost price. Entries made on cost price. Okay. The next is entries made at invoice price and invoice them so as to show 25% on cost. Second case, again you have to prepare consignment account. ಎರಡನೇ ಸಲ ಮತ್ತೆ consignment account ಹಾಕ್ಬೇಕು. In that second consignment account, you have to consider loading is 25%. Okay, invoice that 25% profit on cost. Then you have to write the equation. IP is equal to CP plus L. An equation ಹಾಕ್ಬೇಕು. Equation ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತತಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್?
25% profit on cost ಕೊಟ್ಟಿದ. IP is equal to CP plus L. What is the loading portion on IP and what is the loading percent on CP? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಒಂದನೇ ಸಲ ಒಂದೇ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಒಂದನೇದು ಇಷ್ಟ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಯ್ತಾ? ಎರಡನೇ ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕು. ಆಯ್ತಾ? ಯಾರೇ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಳ ಆನ್ಸರ್. Yes, anyone tell me what is the portion of loading on cost on IP? Okay. IP is equal to CP plus L. Equation you write and tell me. So IP is 125 is equal to CP 100 because cost is there. So L is 25. So your equation is L is equal to 25 by 100 means 1/4. So L is equal to 25 divided by 100 on CP, and L is equal to 25 divided by 125 on IP. So 1/4 of CP, 1/5 of IP. To go. Other thing, here it is loading gonna you togobek. So 1/4 of CP, 25% of CP, 3 lakh is the CP. On 3 lakh rupee, on 3 lakh rupee, what is the loading? 3 lakh into 1/4. Tell me anyone. Three lakh mel 1/4 ಮಾಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತತಿ? 3 lakh into 75,000. 75,000 add ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ತಗೋಬೇಕು. Goods sent on consignment is second case 3,75,000. Okay. And in the second case, you have to value the closing stock based on IP. This is the change. In the first case, you have to take the cost price of goods sent on consignment and take the closing stock on CP. And second case, you take the goods sent on consignment, IP, closing stock, IP. This is the only change in the first case and second case. ಒಂದನೇ ಕೇಸ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕಿದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಎರಡನೇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ IP ಬರ್ತೈತಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ IP ಬರ್ತೈತಿ. ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಲೋಡಿಂಗ್. Goods sent on consignment loading comes on credit side, closing stock loading comes on debit side. Theta is ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ 2 ಸಲ ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? You see the solution. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ? ಒಂದನೇ ಸ್ಟೆಪ್, ಒಂದನೇ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅನ್ನೋದು
4 item debit side ಬರ್ರಿ 2 item credit side ಬರ್ರಿ close ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಕೇಸ್ ಮುಗಿತೈತಿ. Now you see the IP is equal to CP plus L. ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿದೀನಿ ನನಗ ಇದು ನೋಡ್ರಿ 3 lakh into 1/4 ಮಾಡಿದ್ರೆ 75,000 ಆಗ್ತದೆ. ಈ 75,000 ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಾಸ್ಟ್ ದಾಗ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. You add it in cost at the time of second case, not in first case. First case ದಾಗ cost ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. So loading is 25 by 125 IP is equal to 1/5 of IP. You ಎರಡು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 1/4 of CP 1/5 of IP. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. Now you see the case number 1, consignment account. Particular amount. First item goods sent on consignment is 3 lakh. Okay. Second item 2 bank. Under 2 bank you write consignor expense, freight, insurance. 10,000, 2,000 total 12,000. Thereafter consignee expense. Lakshmi of Ainapur. Consignee expense is only one, that is unloading 5,000. 5,000 you write. First item completed, second item completed, third item completed. Fourth item sales. You write the sales. Sales is 5 lakh rupee. Okay, 5 lakh rupee you take. Then commission. 10%, 50,000 is the commission given in the problem directly. So you write commission 50,000. Thereafter closing stock, you write here, calculate closing stock. Closing stock is equal to CP plus proportionate non-recurring expense. So CP is 3 lakh. 3 lakh into 1/5. 4/5 is sold. 1/5 remaining. This is the CP plus proportionate non-recurring expense. Non-recurring expense is 17,000. That is consignor 12,000, consignee 5,000, total 17,000. 17,000 into 1/5 is equal to 60,000 plus 3,400. So stock is 63,400. You take this stock. Okay, closing stock. This is the first case. ಇದು ಒಂದೇ ಕೇಸ್ ನೋಡು. ಇದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದವ, ಯಾವುದು ಲೋಡಿಂಗ್ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿದ್ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು. Only cost price we considered. Okay, all the items. Debit side 4 items, credit side 2 items. No abnormal loss. Now you close the account. You close the account. Total is 5,63,400. 5,63,400. Okay. You close this. Whatever difference comes, the difference goes to general P&L account. So profit is 1,96,400. 1,96,400. This is the cost price method. ಇದು ಒಂದೇ ಕೇಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಒಂದೇ ಕೇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್. ಯಾರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳು. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಾಗ ಮುಗಿತಿದ ಒಂದೇ ಕೇಸ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನೀವು ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2. ಈ ಕೇಸ್ ಒಂದೇ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2. ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು IP is equal to CP plus L. Okay, so IP is equal to CP plus L equation. So IL is 25, CP is 100, IP 125. Loading is equal to 25 into 25 by 100 into CP is equal to 1/4. Loading is equal to 1/4 of 3 lakh is equal to, you calculate 75,000. And loading is equal to 125 divided by 125 of IP. Loading is equal to 1/5 of IP. ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
1/4 of 3 lakh ಎಷ್ಟ 75,000. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಇಟ್ಕೋರಿ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. Now you see the consignment account. Consignment account. Particular amount. First item goods sent on consignment. 3 lakh is the cost. 75,000 loading. Total 3,75,000. ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು 3 lakh ಕಾಸ್ಟ್ ಐತಿ 75,000 ಲೋಡಿಂಗ್ ಐತಿ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 3,75,000. ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಆ ಒಂದನೇ ಕೇಸ್ದಾಗ 3 lakh ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 3,75,000 ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? Then second item is goods to bank. There is no change in this freight insurance. ಇದರ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. Same amount 12,000. Next consignee expense Lakshmi of Ainapur. Unloading charges 5,000. There is no change. Then next sales by Lakshmi of Ainapur. Sale is 5 lakh. Okay. Commission to Lakshmi of Ainapur. Commission 50,000. This is same. Then you calculate closing stock by closing stock. Okay, by closing stock. Write the equation. Closing stock is equal to IP plus proportionate non-recurring expense. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡು. ಒಂದನೇ ಕೇಸ್ದಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಬರ್ದಿರಿ ಅಲ್ಲಿ CP ಬರ್ದಿರಿ. In the first case you recorded CP, but here you write IP. IP plus proportionate non-recurring expense. So what is your IP? 3,75,000. 3,75,000 is the IP. 1/5 of that you take. 3,75,000 IP it is. I think 3,75,000 is the IP. 1/5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತತಿ? ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಇನ್ಕ ನೀವು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಲೋಡಿಂಗ್ ಈಸ್ 1/5 ಆಫ್ IP, 1/4 ಆಫ್ CP ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 1/5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತತಿ? 3,75,000 into 1/5. Proportionate non-recurring expense same ಬರ್ತೈತಿ. 10,000 plus 2, 12,000 plus 5,000. 17,000 non-recurring expense. 17,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಅದ್ರಾಗ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. 17,000 into 1/5. Okay. So you see here 3,75,000 into 1/5. ಇನ್ಕ ಇಲ್ಲಿ 3 lakh ಬಂದಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ನಾಗ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ನಾಗ 3,75,000 ಬಂತು. Plus proportionate non-recurring expense is same ಐತಿ. Is equal to 75,000. 75,000 is IP plus proportionate non-recurring expense 3,400. Clear? Is equal to 78,400. 78,400. So there is two changes. First case sikka, second case sikka. ಏನ್ change ಬಂತು? ಒಂದನೇ ಐಟಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಂತು. ಎರಡನೇ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಚೇಂಜ್ ಬಂತು. Now you remove the loading. ಈಗ ಲೋಡಿಂಗ್ ತೆಗೆದು. Loading is 1/5 of IP. IP ಮೇಲೆ 1/5. IP ಮೇಲೆ 1/5 ಲೋಡಿಂಗ್ ಐತಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್ 1/5 ಐತಿ. 3,75,000 into 1/5 ಮಾಡಿದ್ರ ಅದು 75,000 ಬರ್ತೈತಿ. 75,000 ಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ ಎರಡನೇದು ಒಂದನೇ ಲೋಡಿಂಗ್ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ 3,75,000 into 1/5 ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 75,000 ಬರ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆನ್ IP is 75,000. On this 75,000 1/5.
ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡು. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲ? ಈ 75,000 ಮೇಲೆ 1/5 ಈ 3,75,000 ಮೇಲೆ 1/5 ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತದ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಲೋಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ loading on stock reserve 15,000, 75,000 into 1/5 15,000. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 75,000. 3,75,000 into 1/5 75,000. Then closing stock IP into 1/5 15,000. Like this you write, close the account. In account close mark. Total is 6,53,400. 6,53,400. ठीक है, इस टोटल बरते डिफरेंस तेगिरे जनरल P&L account 1,96,400. 1,96,400. Okay, this is the same. ಎರಡು ಕೇಸ್ ನ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೇನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಷ್ಟ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೇನು ಅಷ್ಟ ಬರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಒಂದನೇ ಕೇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 2018 and tomorrow I'll solve another one question based on case study.